Welcome, dames en heren. This is the full moon for February. It is for Ram, Leo, and Boogschutter mensen. Okay, as wil de kijker receive problematic situatie met de stiermaker of Stenbokman en zijn vrouw. And mensen recognize that deze stiermaker of Stenbokman en zijn vrouw have some sort of a documentatie, informatie genomen en geef het aan een Leo. And create some sort of a new start for this person. Some sort of a problematic situation met auto dealership and that sort of a problem come up for jullie Leo's, okay? Mensen gaan nou echt recognize wat is gebeurd en hoe mensen heeft creëer heleboel problematic situatie, okay? Now, in the house of the Ram have problematic situatie. Sommige van jullie have some sort of a situatie come out where this create a problem for jullie zonne mensen, okay? In the house of your financial status, problematic situatie met a Pisces, a visvrouw. Sommige mensen recognize that a visvrouw data en informatie was verbruiken. And a heleboel problematic situatie voor jullie Ram mensen and Leo's. Then gaan we kijken, the derde house is some sort of a problematic situatie, want a Romley of Boogschutter person of a young stiermaker Stenbok person will some sort of a new offer and an onverwacht situatie waar mensen recognize that deze persoon dat en informatie was verbruikt, okay? In the vierde house, mensen now recognize that a crave was on iemand computer and have a heleboel data en informatie van iemand computer access en genomen. A corporation institution can't now even recognize that a crave have access some sort of a data and informatie and recognize that data and informatie that a crave have on the computer over iemand anders house or iemand onze zaak was niet van toepassing and it was niet zijn informatie of our informatie. Als we kijken de huis van de Leo, een Leo-vrouw heeft heel veel problemen met een stiermaker of Stenbokman om heel veel geld even te terugbetalen aan een stiermaker of Stenbokman. In de huis van de maker, mensen recognize dat de maker een brief genomen dat de maker uit nood moeten hebben. En dat de maker was degene dat heeft some sort of a brief aan jullie vrouw gegeven. Problematic situatie in de huis van de weegschaal. Een weegschaal is kapot. Mensen recognize dat de weegschaal hebben iets gedaan dat was niet door de boek. En de weegschaal was degene dat heeft een brief genomen naar een overheid institution en heeft de brieven documentatie verronden en mensen nou recognize wat deze weegschaal heeft gedaan. Dan we zien de energie van the Scorpion and mensen gaat even recognize that jullie Leoman have a Scorpion documentatie informatie gekopieerd en kan dupliceren en have het zitten reizen en te verbruiken. Mensen nou recognize wat jullie Leoman heeft gedaan. Mensen recognize that sommige van jullie have a Scorpion data en informatie access en a Scorpion family. Eind komt naar dit naartoe voor sommige van jullie Leoman. Jullie Leoman en je vrienden problematic situatie met some sort of a reis documentatie. In de house van International Corporation Institution, een heleboel geheim is nou boven water gekomen. Mensen nou recognize the fault speling that was on het gang. En mensen nou recognize wat was gebeurd. Een heleboel van jullie had gewerkt tegen een Stenbok en zijn partner, een Stenbok en zijn family. En nou deze persoon wordt beschermd en mensen gaan een crave pakken voor access in data en informatie van een crave data en informatie. En Stenbok data en informatie. In de house van de Batman mensen, behind ook some sort of a conflict on that Batman mensen now recognize that Leo had created some sort of a conflict in situatie that was tussen jullie vuur en jullie Batman mensen behind some sort of a problematic situatie. Een heleboel data en informatie is nou boven water gekomen en this is the house van de karma. En sommige van jullie Ram gaat karma
behind ook, omdat sommige van jullie RAM gaat recognize dat daar was heleboel data en informatie komt uit, waar jullie RAM is nou in, en ik zeg RAM, maar is niet alleen RAM, omdat dit is de energy van de vuur mensen, en nou mensen gaan nou recognize wat some sort of a speling. Mensen had created some sort of a fault speling that was on the gang, and mensen gaat nou op te komen precies de oneerlijkheid dat was creëerd rond een groep van mensen. Nou, we gaan even bekijken de vuurmensen. De vuurmensen, die hebben mee te maken met de stiermaker Steenbokman. Deze stiermaker Steenbokman en zijn vrouw. Er is een heleboel problemen voor jullie leervrouw. En als je bent getrouwd met deze Ramli of boodschatterman, omdat er is some sort of a problematic situatie met deze Ramli of boodschatterman en de oude vrouw. Mensen nou recognize de geheimhouding van deze man en wat deze man heeft gedaan. Problematic situatie, geheim is nou boven water. En mensen gaan nou recognize dat de dode visvrouw en haar kind informatie was verbruikt door jullie mensen. En deze, misschien voor sommige van jullie, de geheim is nou uit, omdat mensen nou komen achter dat deze vrouw is dood. Er is een problematic situatie over een dode visvrouw en deze vrouw en haar kind, data en informatie. En een heleboel mensen nou recognize de oneerlijk spelletje dat was creëerd. Teken deze dode vrouw en haar kind, data en informatie. En het komt allemaal uit. Een jong stiermaker of Steenbok, die recognize dat de eigenaar en de kind van deze dode vrouw is een jong stiermaker of Steenbok. En mensen gaan even recognize dat een crave is degene in een corporation institution. Een crave in een corporation institution heeft access, documentatie en data en informatie. En mensen gaan nou recognize dat een jong Steenbok person, jonger dan 50, have access, data en informatie in een overheid institution en hebben het aan een crave gegeven. En daar is hoe sommige van jullie LEEUW en boodschattermensen is hier terechtgekomen in deze problematic situatie. Dus een heleboel informatie is nou boven water gekomen in de problematic situatie, omdat ik zie dat mensen recognize dat een heleboel mensen hebben gewerkt tegen een dode vrouw, kind. En door dit, ik zie problemen komen op voor jullie mensen. Dus een heleboel problemen voor mensen. Mensen hadden gehoopt voor some sort of a new contractual overeenkomst. Het gaat niet binnenkomen, het gaat niet gebeurd. Vanwege dat in a corporation institution there was some sort of a fraudier van documentatie, informatie, en dat komt tot een eind, oké? Alright, we gaan even kijken, Moon Rising mensen. Moon Rising mensen, mannen, hebben problematische situatie met leasemaatschappij, automaatschappij, automonteur, dat soort situatie komt op, problematische situatie, heleboel data en informatie komt uit over mensen. En de problematieke situatie dat was creëerd, reisdocumentatie, auto, dealer, papier en een heleboel dingen. En mensen gaan nou recognize dat iemand had opgereisd op een Scorpion data en informatie. En mensen nou recognize de oneerlijke spelletje en die gaat cancel some sort of a reisdocument dat sommige van jullie mensen heeft, want mensen nou recognize dat de documentatie is voor een Scorpion. Dus problematische situatie, want de Scorpion gaat opleveren dat een heleboel van jullie hebben dingen gedaan tegen een Scorpion en hebben Scorpion informatie en data genomen en access documentatie van een Scorpion. So, problematische situatie, this sits surrounding vrienden en kennis. Vrienden en kennis, en mensen gaan even recognize dat vrienden en kennis create and co-create some sort of oneerlijke,
heerlijk spelletje teken een Scorpion of een groep van mensen. En dat komt tot een eind omdat een heleboel communicatie, een heleboel informatie. Het tweeling gaat nou opgeven en vertelt precies wat is gebeurd. Conflicts rond jullie. En conflicts over iets wat jullie hebt gekregen. Some sort of a conflicting situatie. Onverwachte dingen dat gebeurt, dat create conflicts around jullie. It's like dingen gebeuren just onverwacht en it create chaos voor jullie op de werkvloer, jullie in je privéleven, allerlei dingen. Some sort of a brick wordt teruggegeven omdat mensen recognize dat een brief was genomen en het brief was degene dat had een brief genomen. Ik zie some sort of bescherming komt voor een steenbok vanwege dat mensen recognize dat heleboel data en informatie was gestolen van een steenbok en mensen nou gaat deze steenbok de brief of informatie even terug gaan geven, oké? Oude mannen en je vrouw is een heleboel problemen om heleboel geld terug te gaan betalen. Omdat mensen recognize dat jullie oude man en je vrouw hebben iets gedaan. Problematische situatie, financial problem tussen jullie oude man en vrienden en kennissen. En zoiets als jullie oude man, zakenman of oude man samen met je vrouw hebben heleboel geld geleend van kennis en nou deze geld moeten best wel terug gaan sturen. Dus een heleboel problematische situatie. En oude mannen is nou in problematische situatie. De oude getrouwde man is in een problematische situatie. Omdat oude getrouwde man samen met de vrienden en kennis have co-creëerd some sort of chaos voor anderen en andere mensen nou recognize dat deze mensen was niet eerlijk en creëer heel veel problemen voor ze. Dames en heren, het wordt een onverwacht full moon dat jullie gaat echt achterkomen dat heleboel mensen was niet goed bezig. En doordat de volle moon, dames en heren, is te vertellen over dingen dat mensen zaten doen dat was niet boven water. Dus documentatie en informatie leven op iets over een auto of een auto dealership of some sort of a reis document dat jullie denken, oh god, dat nou al te gebeurt. Ik heb daar niks van geweten. Namaste, tot volgende keer.